Bệnh trầm cảm, những điều cần biết và giải pháp đơn giản để phòng chống. 4,33. 4494. Bệnh thường gặp. Trầm cảm đang là vấn nạn lớn trong xã hội hiện đại và đe dọa sức khỏe của con người trên toàn cầu. Căn bệnh trầm cảm gây ra tổn thất nghiêm trọng về con người cũng như làm thất thoát hàng tỷ USD đối với nền kinh tế thế giới. Mối nguy hại của trầm cảm đã trở thành chủ đề của Ngày Sức khỏe Thế giới trong năm này và khẩu hiệu của chiến dịch là Let's Talk, tạm dịch, hãy nói chuyện đi nào. Hiện nay trên toàn cầu có khoảng 350 triệu người ở mọi lứa tuổi, từ tất cả các tầng lớp xã hội đang mắc phải căn bệnh trầm cảm. Nó gây ra sự đau đớn tinh thần và ảnh hưởng đến khả năng sinh hoạt, ngay cả những công việc hàng ngày đơn giản nhất. Hậu quả của trầm cảm còn gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ như gia đình, bè bạn và khả năng sinh tồn của họ. Nguy hiểm hơn nữa, trầm cảm đôi khi có thể dẫn đến tự sát, đây là nguyên nhân thứ hai gây tử vong ở độ tuổi từ 15 đến 29 tuổi. Vì những nguyên nhân đó, trầm cảm ảnh hưởng đến mọi người ở mọi lứa tuổi và cuộc sống con người ở tất cả các nước. Hiện nay, trên thế giới có tới 350 triệu người mắc bệnh trầm cảm. Tổ chức Y tế Thế giới đặc biệt chú ý đến 3 nhóm vị thành niên và thanh niên, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, đặc biệt là sau khi sinh con, và người cao tuổi trên 60 tuổi. 1. Những điều cần biết để phòng chống trầm cảm. Những người hướng nội dễ bị trầm cảm hơn. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng những người sống hướng nội có nguy cơ bị trầm cảm và các triệu chứng của bệnh cao hơn so với người khác. Các đặc điểm khác của người hướng nội như sợ hãi hoặc thay đổi tâm trạng có thể dẫn đến trầm cảm nếu cảm xúc tiêu cực kéo dài. Cô đơn và nghiện Facebook cũng có thể là triệu chứng của trầm cảm. Kích thước não bộ có thể dự đoán nguy cơ trầm cảm. Cô đơn và nghiện Facebook cũng có thể là triệu chứng của trầm cảm. Những người bị trầm cảm hoặc rối loạn lo âu thường có chất xám trong não ít hơn, đặc biệt là ở vùng chịu trách nhiệm nhiều chức năng như huyết áp, nhịp tim, chức năng nhận thức, khả năng ra quyết định và cảm nhận. Điều này dẫn đến các rối loạn về xử lý cảm xúc và từ đó gây ra các triệu chứng trầm cảm. Quan tâm đến giấc ngủ. Thực tế là giấc ngủ và sức khỏe tinh thần có liên quan chặt chẽ với nhau. Nhiều nghiên cứu cho thấy nếu bạn không ngủ đủ giấc, bạn sẽ có nguy cơ bị trầm cảm cao hơn. Ngoài ra, những người bị rối loạn trầm cảm nặng có nguy cơ gặp rắc rối về giấc ngủ ban đêm và điều này làm trầm trọng thêm các triệu chứng. 2. Những giải pháp đơn giản ngăn ngừa bệnh trầm cảm. Thay vì dùng thuốc, hãy đi du lịch. Bạn nên dành một vài thời điểm trong năm để tổ chức chương trình nghỉ ngơi dài ngày. Theo một số nhà khoa học, trầm cảm là hiện tượng tương ứng với phản xạ ngủ đông của con người, là dạng phản ứng mang tính bản năng của động vật có vú. Vì thế không có gì ngạc nhiên khi nạn nhân trầm cảm trở nên chậm chạp và buồn bã. Vậy nên, không cần đợi đến khi cơ thể có những dấu hiệu trầm cảm, bạn nên dành một vài thời điểm trong năm để tổ chức chương trình nghỉ ngơi dài ngày. Vận động thường xuyên. Ít vận động khiến não bộ trở nên xơ cứng và ngày càng nhận được ít yếu tố kích thích, vì thế stress và tâm trạng bất an sẽ tích tụ và biến thành các triệu chứng trầm cảm. Những người theo giáo phái Amish ở Mỹ gần như không có ai bị trầm cảm đã chứng minh rằng lao động cơ bắp có lợi thế nào. Cộng đồng dân cư không lớn ở Pennsylvania này không chấp nhận cuộc sống hiện đại, họ duy trì cuộc sống như thời ông bà, tổ tiên, chủ yếu tồn tại dựa vào canh tác nông nghiệp lạc hậu và chỉ tạo ra những công cụ cần thiết cho nhu cầu. Nhiệt độ lạnh cải thiện sức khỏe. Tận dụng nhiệt độ thấp là phương pháp mới được áp dụng phổ biến giúp bệnh nhân lấy lại tâm trạng vui vẻ. Tận dụng nhiệt độ thấp để chữa bệnh không phải phát minh mới, tuy nhiên thời gian gần đây phương pháp này mới được áp dụng phổ biến giúp bệnh nhân lấy lại tâm trạng vui vẻ. Người bệnh bước vào phòng kín có nhiệt độ cực thấp từ âm 110 độ C đến âm 160 độ C trong thời gian 2-3 phút. Sau ca điều trị như vậy, họ thường cảm thấy tinh thần thư thái, thoải mái và phong độ tinh thần này sẽ được duy trì lâu dài. Người Mỹ và người Nhật đã áp dụng nhiệt độ thấp để điều trị trầm cảm trên phạm vi rộng. Tuy vậy, liệu pháp nhiệt độ thấp không thể là phương thuốc chính chữa trị căn bệnh rối loạn này. Trong điều kiện gia đình, tắm nước lạnh bằng vòi hoa sen có thể coi là giải pháp thay thế hữu hiệu. Dạo bộ ngoài trời. Chỉ cần cuộc dạo bộ ngắn ngoài trời mỗi ngày cũng phát huy tác dụng cải thiện trạng thái tình cảm. Thông thường chúng ta thường muốn đi ngủ nhiều hơn vào mùa thu và mùa đông, đôi khi chán ăn hoặc ăn uống nhiều hơn. Thủ phạm gây ra tình trạng bất thường đó là sự thiếu hụt ánh nắng. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế Vương quốc Anh, chỉ cần cuộc dạo bộ ngắn ngoài trời mỗi ngày cũng phát huy tác dụng cải thiện trạng thái tình cảm. Luyện tập thể chất. Việc tạo ra thói quen tập luyện hàng ngày thường phát huy hiệu quả trợ giúp rõ rệt. Luyện tập thể thao thường xuyên kích thích cơ thể gia tăng sản xuất endorphin hormone gây ra cảm giác hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu đã nhiều ngày mệt mỏi, buồn rầu, chán nản cần cân nhắc và thấu hiểu khi khuyên họ tham gia các hoạt động dễ gây kích thích này. Không nên biến luyện tập thể thao trở thành nghĩa vụ bắt buộc và gánh nặng tinh thần nhưng không thể phủ nhận rằng việc tạo ra thói quen tập luyện hàng ngày thường phát huy hiệu quả trợ giúp rõ rệt. Trầm cảm có thể được ngăn ngừa và điều trị. Hiểu biết và phòng ngừa trầm cảm sẽ giúp giảm sự kỳ thị liên quan đến tình trạng này và tạo cơ hội để nhiều người mắc bệnh tìm kiếm sự giúp đỡ. Trầm cảm là một chứng rối loạn tâm trạng, gây ra một cảm giác buồn và mất hứng thú kéo dài dai dẳng. Chứng trầm cảm sẽ ảnh hưởng đến cách bạn cảm nhận, suy nghĩ, hành xử và có thể dẫn đến những vấn đề đa dạng về tinh thần và thể chất. Nguyên nhân gây bệnh trầm cảm. Yếu tố di truyền, giới tính, stress kéo dài, do ảnh hưởng bởi một số bệnh, những sự kiện chấn động, mất ngủ thường xuyên, tâm lý bi quan, yếu tố văn hóa xã hội. Người đàn ông đào được viên dạ minh châu 6 tấn lớn nhất thế giới nhưng không ai dám mua. 53. 8842. Năm 2004, một người đàn ông tên Charles Cillian làm nghề khai thác đá quý từ Thiểm Tây đến Lop Nua, Tân Cương, để tìm mỏ khai thác ngọc bích quý hiếm.
Ngành công nghiệp ngọc thạch luôn thu hút sự chú ý của nhiều người, nhưng không phải ai cũng có thể kiếm được nhiều tiền từ nó. Châu Xiliang đến từ Thiểm Tây, Trung Quốc đã làm việc trong ngành công nghiệp này hơn 10 năm, vào năm 2004 anh ấy gặp phải khó khăn chưa từng có. Khi đó, anh không những không kiếm được tiền trong kinh doanh mà còn bị lỗ nặng. Trong tay anh chỉ còn lại vài viên ngọc bội vô giá trị, khó bán được với giá tốt. Đứng trước khủng hoảng, để cứu vãn công việc kinh doanh, anh Lương đưa ra quyết định vô cùng quan trọng là đi đến Lop Nua, Tân Cương khai thác ngọc. Nhiều người tỏ ra bất ngờ, không hiểu tại sao anh ấy lại chọn đến đó. Với kinh nghiệm, cùng sự am hiểu sâu sắc của mình, anh nhận thấy hầu hết những viên ngọc quý đều được tạo ra trong quá trình chuyển động của vỏ trái đất. Khi quá trình này xảy ra, magma sẽ phun trào rồi đông đặc, kết tinh thành những khối đá xâm nhập batholith. Phần nằm ngoài rìa khối đá xâm nhập có những tinh thể pegmatite. Trong đó lại chứa những tinh thể đá quý đẹp, kích thước lớn. Với nỗ lực không ngừng nghỉ, đội công nhân của Châu Xiliang đã tìm thấy một số viên đá huỳnh quang với kích thước to nhỏ khác nhau. Nhận thấy tình hình có vẻ khả quan, ông yêu cầu đội công nhân đào sâu hơn thì phát hiện viên ngọc khổng lồ và còn có thể phát ra ánh sáng màu xanh ngọc. Viên ngọc có thể phát sáng. Nguồn: Sina. Châu Xiliang sau khi xác định đã phát hiện ra đây chính là dạ Minh Châu, bảo vật quý hiếm dành riêng cho hoàng gia thời cổ đại. Trong đó phải kể đến viên ngọc trong miệng Từ Hy Thái hậu khi bà được chôn cất. Kích thước của nó chỉ bằng một quả trứng nhưng lại có giá lên đến 800 triệu NDT. Viên dạ Minh Châu mà Châu Xiliang tìm được có trọng lượng lên đến 6 tấn. Anh đã mất 3 năm để đánh bóng viên dạ Minh Châu này và biến nó thành một hình cầu có đường kính lên tới 1,68 mét. Dưới góc độ hóa học, dạ Minh Châu chính là fluorite và chỉ có 3% fluorite có thể phát ra ánh sáng nên rất quý. Fluorite tự nhiên rất có giá trị, trong khi fluorite nhân tạo lại không đem lại thu nhập cao. Viên dạ Minh Châu với kích thước khổng lồ. Nguồn: Sohu. Vào năm 2010, viên dạ Minh Châu khổng lồ này là viên lớn nhất thế giới và được trưng bày lần đầu tiên tại Văn Xương Bảo Ngọc Cung, Hải Nam, Trung Quốc. Sự xuất hiện của viên dạ Minh Châu đã gây ra chấn động với giới kinh doanh ngọc bích. Các chuyên gia cũng định giá nó với mức giá cao ngất ngưởng là 2,6 tỷ NDT. Tuy có giá trị rất cao nhưng viên dạ Minh Châu này đến nay vẫn chưa có người mua vì kích thước khổng lồ của nó, thật khó để tìm ra tính ứng dụng thật sự của viên ngọc. Song nếu biến nó thành những viên nhỏ để làm trang sức thì lại làm mất đi giá trị cao ban đầu. Để tận dụng giá trị của món bảo vật này, Triệu Xã Lương quyết mở triển lãm trưng bày tại thành phố Văn Xương, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Cách làm này vừa giúp anh trở nên nổi tiếng, lại có thể kiếm được tiền. Vào ban đêm, ánh sáng phát ra từ dạ Minh Châu có thể chiếu sáng khu vực xung quanh mà không cần thắp đèn, vì vậy nó còn được xem là chiếc đèn đường. Vì sao con lắc mỏng manh chiến thắng được viên đạn? 54. 3205. Tại sao? Viên đạn vỡ tan khi bắn vào hệ thống con lắc tưởng chừng rất mong manh. Bí mật được soi dọi dưới ánh sáng của định luật vật lý kinh điển. Con lắc ra đời nhằm chứng minh định luật bảo toàn động lượng và bảo toàn năng lượng. Con lắc Newton là một thiết bị được chế tạo vào thế kỷ 17 bởi nhà khoa học người Pháp Eddy Marius nhằm chứng minh định luật bảo toàn động lượng và bảo toàn năng lượng thông qua những quả cầu lắc lư được gắn trên một giá đỡ. Trong một video được đăng tải trên kênh The Slow Mo Guy, các nhà nghiên cứu đã sử dụng camera tốc độ cao Phantom TMX 7510 để ghi lại cảnh một viên đạn súng lục 9mm được bắn thẳng vào hệ thống con lắc đang đặt trên bàn. Nhiều người có lẽ sẽ cho rằng những quả cầu mong manh không thể chịu được lực tác động từ viên đạn mà vỡ tan, hoặc chí ít cũng bị văng đi tứ tung. Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy điều ngược lại. Sự thật cho thấy viên đạn mới là vật bị vỡ tan ngay sau khi xảy ra va chạm. Thay vì quả cầu, viên đạn mới là vật bị vỡ tan ngay sau khi xảy ra va chạm. Thêm vào đó, hệ thống con lắc với những quả cầu bị chịu tác động thậm chí còn chẳng hề xê dịch trong giây lát. Theo lý giải, sở dĩ xảy ra điều này là bởi khi viên đạn lao vào, nó đồng thời tạo ra một phản lực có cùng độ lớn, nhưng theo phương ngược lại, khiến viên đạn lập tức bị vỡ theo định luật 3 Newton. Trong khi đó, quả bóng chịu tác động đứng im là do động lượng của nó được chuyển sang cho các quả bóng khác. Bạn đọc có thể xem rõ hơn về thí nghiệm thú vị này trong video dưới đây. Sao lưu ý, những người làm video nhấn mạnh rằng thử nghiệm này rất nguy hiểm, và người xem không thực hiện tại nhà. Đoạn video được quay ở 100,000 fps, tức gấp khoảng 4.000 lần so với tốc độ mắt người, đã ghi lại chuyển động chân thực của viên đạn. Hello there, I'm Gav. I'm Dan. We're the slow-mo guys. It's been a while, Dan, since we've used this ridiculous thing. I forgot we had it, but then it's like absolutely ginormous, and it's been sat there wanting to be used this whole time. Yeah, it's been about 6 years. It's basically an air pressure tank, a solenoid valve, and a very long barrel, capable of firing things that are about this big and spherical. Yeah, so basically this. It's a 3/4 inch BB, and this is a 3/4 inch barrel, so we thought, perfect, let's try that. Last time we used it to fire Maltesers through various objects. Ping pong bat was a personal favourite. Oh, that's the first, that's destroyed it. This time, I thought we could start Newton's cradle at the highest possible speed we can manage. What I like about this is that essentially these are pretty hard ball bearings, and we're going to be firing more or less identical ball bearings straight through it, so it's going to be very interesting to see what happens. It'll be interesting to see, even though it's an order of magnitude faster in velocity that we're using, will it actually send the final ball, or will it just annihilate the whole thing?
It's going to be a real experiment, but I think a combination of the two. That's what I'm hoping. That'll be the best slow-mo footage. Yeah, absolutely, yeah. All right, why don't we pressurize this tank and see what happens? Yeah. This is the Phantom TMX 7510, very fast camera that we've used multiple times on this channel. We'll start off at about 82,000 frames a second in 720p. And we're using this Perspex water tank as a blast shield. I think it's the right height. If I just move this in. Love it. There he is, ready to go. Ready to go. We used this cannon before with the Maltesers, which were obviously all different sizes and shapes. They were pretty snug, but not perfect. But they were good because they were light. Whoa! Wait, what? And hard, whereas this is just really hard, but also quite heavy. Yeah. So it needs quite a lot of barrel to get going. Filling the tank, okay? Yep. Ready. 3, 2, 1. Flipping heck. Oh, the whole thing's gone. Yeah, there's no balls attached to it anymore. This one stayed on. Which one is that? The second one? Or the They're all fourth one? tangled up now. It's impossible to tell. The second one, actually. No, Well, it's the second one. This is actually quite an interesting sort of physics experiment. Yeah, I'd love to know. I'm so excited to see whether on impact on the first one, does the last one actually go, or is it all just pushed as a big group? Well, it depends on how hard they are. If they were perfectly hard balls, perfectly hard, and there was no deformation, then I'm sure that they would all act like a perfect Newton's cradle. The ball's on its way. Oh, here it comes. Whoa, it's booking it. Oh. It did work! It worked! It's smaller, so there's no... It worked! It's mismatched size, isn't it? Yeah, look at it! It's sent it with such... Okay, so not only is the impacting ball smaller, it still had enough force to batter the front one off. Yeah, it didn't even get affected. And the further back the balls are on the Newton's cradle, the more they get affected by the nylon string holding them, and they kind of go up. But the way it broke off, the front one, Ping! I at least would have thought the strings would have had some effect on it, like it would have snapped on the way up. Oh, it snapped as if it wasn't on any string. had the tiniest effect. If you see it, put a slight bit of spin, I think. Flip. So I guess the second one is the one that survived, right? Look, Yeah. because It got hit twice. even though it was closer to the ball that actually impacted it, it Oh, and again. forced all of its energy into the next three balls, which went flying, and Yeah. the first ball took all of the brunt. So the second ball is the safest one, I imagine. Well, I'm not disappointed there. Should we do it with one with smaller balls? Well, yeah, because that one was just slightly bigger. We Yeah. can do slightly smaller. You see this little dent here? Oh, God. You see that? It's flattened. Flattened it. And this one has also been flattened. Here, see that? Oh, yeah. And you see the original BB is even worse shape. Look at that. That's what we fired. That's what we fired. It's cracked it somehow. God. That's But- solid metal, though, isn't it? Yeah, I think it is. It must be. Look, it looks like the Death Star, It does. doesn't it? We can make so many tiny Death Stars. Is it scary looking down the damn barrel? No, because I know it's not loaded or anything like that. Yeah, here's the safety measures in place for lighting it up. There's literally a huge air gap. So even if there was a ball bearing in there, it wouldn't be... If there was a ball bearing or pressure so there's three different things that is in the way. 82,000 frames a second seems to be plenty for this. You ready? Ready. 3, 2, 1, fire! Whoa! So this one I went really close up. Oh yeah. Oh, look at that. Oh, it just snapped that first one immediately off. Like, It just didn't even bother the Oh. nylon. It was just see ya. it's crazy. That And the last one snapped off as well. The middle two. So the one that receives the impact, immediate snap of the holder. And the last one also, frames apart. It's crazy. And there's still no upward swing on any of them. No. They just go. I think it's definitely right to say that the first ball and the last ball get the most impact. The middle three, it goes the second, third, and then fourth. The second is least impacted. Yeah. And it Boom. almost stops dead, the first one. Not in reality, but in comparable speed in slow-mo. If you look at this is where the impact has happened, and then on the other side, slightly less energy,
but still That's great. dented. So I'm assuming that as you go further down the balls, They'll have little they holes. just get little dinkier holes. Starting off with the Death Star, That's you and can getting tell. smaller. You can definitely tell the ones that were hit with the fired ball. Yes. I feel like in post, I'll definitely be able to get measurements because we know the diameter of that ball. Yeah. And I can then input that and it'll calculate speed. I just feel like when we had the Malteser cannon, they were going faster. They were going really fast. They were going sort of 900 feet per second, I believe, is what Yeah. they said the record was. But this is obviously heavier and there's less pressure this time because we're not using nitrogen in the vacuum. Correct. We were doing about 150 before. This is about 9,500. We do have another option. We've got a pistol, which fires, slightly faster than the speed of sound. Yeah. So that should have more beans if you're worried about the lack of beans. So you're saying you can, from a safe distance, place a pistol shot into the side of a Newton's cradle? I can try. I reckon I need to be at least sort of 15, 20 foot away. You want to describe the ammunition we're using today? Yeah, it's a 9x19, which means 9mm caliber, 19 length of the cartridge. It's ball round or FMJ, so it means it's got like a softer sort of cupro nickel type coppery metal on the outside of the central lead, and that's to engage in the rifling. It's sort of a standard pistol ammunition, used for like target practice, things like that. So just above speed of sound, about 1,200 feet per second. Let's take hundreds of thousands of pictures of them as they sail through the air. It's going to be a hell of a shot if it works. But an absolute hell of a shot. Made ready. Are you ready? Yep. I missed, but it's okay. Safe. Try again. Ready? Whoa! I don't know what I hit. I don't think it was the balls. Oh, I was below the balls. Oh! Look at this. That's where you put it. Yeah. Perfectly central to where the balls are, except too low. So it went in and then flipped the whole thing up, hit the table and then bounced up into the bottom. Yeah, pretty much. Here it is. Still warm. Oh. Ready? Oh, I hit a ball, I think. Maybe not. Can't really tell. See what it did. Maybe I was just completely off. No. What? God. What? No, surely. Ting? Never. It did less. It put less momentum into the front one than the ball bearing. Oh my God. That bullet got wrecked. Get wrecked, son. The thing is, right, I saw the ball bearing go flying down range, yeah, and I was like, I think I've hit one. And then I went and I was like, well, I can't have done because there's still four balls on there. That was a great shot. It was a hell of a shot. A hell of a shot. Is it It's just not that as less weighty. dense? Yeah, it's not as weighty. There's not as much mass behind it. And it's also not as hard as the ball bearing. The ball bearings are much harder. That's why if you have it just went to pieces. it's because the ball bearings are harder and it doesn't have as much weight, but mostly the hardness. That's unbelievable. That's unexpected. When I saw all the balls on there, Yeah. I thought, it's probably a miss, but you might have glanced at the plank. And I watched it play back and I was just,
Usually I try and keep my reaction so that we can watch it together. Yeah. I was just watching it off camera and I just went, no! That was so good. As soon as I saw this on the base, I knew I'd hit the ball because the bullet... Because it's exploded. Because it's exploded and it's just gone from... And all this is what the bullet did after it just went to pieces. The mangled remnants of of Newton's cradle. I think Isaac would be happy with what we've done today. He would approve. He's looking down on us thinking, yes, boys. Yeah, he's definitely got This is a what I smile on his intended. face as he looks up on us. I just can't believe that the pistol didn't do much. Unbelievable. I'm so shocked. It's like the pistol hit a solid steel wall in terms of how it just shattered to pieces. And the wall just went, yeah. Yeah. But this is the Newton's cradle that's in the best shape after being hit by the ball. And this is the pistol one. You see Surprisingly good shape. Yeah, and it must just be the heft of the ball and the hardness of the ball that makes the difference rather than the bullet. Yeah. Still works perfectly. Just return it. I'd give that to a... Just return it. Wow. Lovely sunset as well. I enjoyed that. It was a good day. Hopefully you enjoyed that video as much as we enjoyed making it. Subscribe if you love slow-mo. Click on the bell, yeah. Yeah. Make sure you get the notification. There is that bell. That's about it. Good shout. Yeah, see you next time. See you next time. Tại sao xe tăng Đức thời Thế chiến thứ hai lại có lớp vỏ sần sùi như vậy? 3,73. 3.305. Khoa học quân sự. Xe tăng, pháo tự hành hay phương tiện bọc thép của Đức thời Thế chiến thứ hai có một vẻ ngoài rất đặc trưng, đó là những đường gân nổi trên bề mặt. Không phải mấy ông thợ Đức, lười, làm phẳng bề mặt kim loại đâu mà đây là một thiết kế có chủ đích. Vào tháng 11 năm 1942, quân đội Đức Quốc xã đã giới thiệu một loại vũ khí có tên Halbhollerdang Adhesive Hollow xác hay khối nổ lõm bám dính, và nó còn được gọi là Panzernecker Tangbreaker. Đây là một loại mìn chống tăng có hình nón với 3 nam châm ở đế, mỗi nam châm có một cặp cực tạo ra từ trường rất mạnh, có thể bám rất chặt vào vỏ xe tăng ở mọi góc độ của bề mặt vỏ. Loại vũ khí chống tăng này được sử dụng chủ yếu bởi các biệt đội diệt tăng Wehrmacht. Một khi kích nổ, Halbhollerdang có thể xuyên đến 140mm giáp đồng nhất, lớn hơn nhiều so với độ dày của hầu hết giáp xe tăng phe đồng minh. Thế nhưng Đức cũng lo ngại rằng phe đồng minh sẽ có thể phát triển một loại vũ khí tương tự với khả năng bám vào xe bằng nam châm. Vì vậy, để chống lại móng tay nhọn, thì công ty hóa chất Chemische Works và Co của Đức đã nghĩ ra một cách để khiến vỏ quýt trở nên miễn nhiễm đối với nam châm. Hãng này đã phát triển một lớp phủ chống từ tính và sản phẩm cuối cùng được gọi là Zimerit. Zimerit được giới thiệu vào tháng 12 năm 1943 và về cơ bản, nó không mang các thuộc tính chống từ tính gì đặc biệt. Nó chỉ đơn thuần là một lớp sơn dày có tác dụng ngăn cản sự tiếp xúc trực tiếp của nam châm với bề mặt kim loại của phương tiện. Thành phần của Zimerit gồm 40% bari sulfat, 25% polyvinyl acetate, 15% bột màu, 10% kẽm sunfua và 10% mùn cưa. Ngoài khả năng chống từ tính, Zimerit còn được phủ lên xe tăng dưới dạng các đường gân nổi, vừa giảm khả năng bám dính của nam châm do bề mặt không còn phẳng, vừa đóng vai trò như lớp ngụy trang. Zimerit được sơn phủ lên phương tiện tại nhà máy hoặc cấp cho các đơn vị vận hành để ứng dụng ngay trên chiến trường. Người ta sẽ sơn 2 lớp, lớp đầu tiên được sơn và để khô 24 giờ trước khi sơn lớp thứ hai. Lớp thứ hai khi được sơn thì người ta sẽ cào để tạo các đường gân, khi khô lại sẽ tạo thành bề mặt gồ ghề và cứng. Nếu được sơn tại nhà máy thì họa tiết có thể là hình vuông giống bánh quế. Quân đội Đức đã sử dụng Zimerit trên nhiều loại xe tăng, phương tiện chống tăng và pháo tự hành điển hình như Panzer III, Panzer IV, Panther, Tiger và thậm chí là các mẫu đầu tiên của Tiger II. Zimerit ban đầu được yêu cầu phủ lên vỏ thân xe, sau đó là tháp pháo. Thế nhưng chỉ một năm sau, Zimerit không còn được sử dụng trên xe tăng hay các phương tiện bọc thép của Đức. Nỗi lo ngại về việc quân đồng minh có thể dùng mìn nam châm tương tự Halbhollerdang để tấn công xe tăng Đức đã không xảy ra mà thay vào đó, sự xuất hiện của các loại đạn chống tăng nổ cao như bazooka đã khiến những thiết bị như mìn nam châm trở nên lỗi thời, từ đó lớp phủ Zimerit cũng trở nên vô tác dụng. Thêm vào đó, có những tin đồn vô căn cứ về việc Zimerit dễ cháy khi bị bắn trúng kèm với nhược điểm là lớp sơn cần nhiều thời gian để khô, thời gian là thứ quân đội Đức không muốn lãng phí vào giai đoạn cuối của thế chiến.